Ribadisira Mafhungo wa SABC uva pano Auckland Park, Johannesburg twi Mafhungo maurwane ngachino Tshivenda care. A lot of people are very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting. President Tshivenda Ramaphosa bova mtangano na President wa America Donald Trump na mureza muti. Mahoro politiki akonyanywa marugana na mtangano wa madekwe kati ya President Tshivenda Ramaphosa na President wa America Donald Trump. The budget deficit is now expected to widen slightly to 4.8% of the GDP. Mugaganya gwama wa muroba ufi wobe abashai panda. Da ni madekwa na ribadisira Mafhungo pano ka SABC 2. President Tshivenda Ramaphosa bova mtangano na President wa shango la America Donald Trump banamureza muti uyu mureza ndi wa uri hunatenderano na uri hudova na dzimwe nyambizano kati amashango ya mabiri ngangu muhambumbano ya mashango a G20. Burumerwa halino shango honekedza mureza wa budi chipingani cha mutangano na chipirini na burumerwa America ngamra wa musimi muyayo dziku wa mtanganoni wa utoma na bara Mafhungo. President Trump budobusesa President Ramaphosa ngazwine afi ndima burayo abarabirasi baba China. Pezi President Ramaphosa botarucheza uri buchinyi alino shango bukukwama chaka zote. Mutangano uyu wotaruswasa mutangano nenga kawo abana uhaedza burumerwa bubvaho kala Afrika Chipembe bueni bubvaho kalino odoshira ngangumu henyambedzano dzifisaho adzata kucheza hone fala White House. A lot of people are very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted, and they're coming to the United States. Zvinezo musima vano odzimiwa ngangomu hombo tetambo zifanyiso za video hea vonala Julius Malema vachikoimba nyimbo dzambo furowo kati no vonala malori avachena achikutua. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies. Zoderaro hodota kwanyambedzano zodziawo kaburumerwa Afrika Chipembe. We have too many deaths, but it's across the board. It's not only white farmers, it's across the board. And we need technological help. We need Starlink at every little police station. We need drones. The problem in South Africa, it is not necessarily about race, but it is about crime. Musi zona ziona dibaka munga mtangano. President Ramaphosa abofara bonotsitsa mapapu fasi vachibodzinginya na fungo la mtangano wa G20. There will continue to be engagement between South Africa and the United States officials, particularly the trade and industry level, to deal with the package of issues that we had tabled that have to do with trade and investment. President Barabushaka obu hotamariswa nga fungo la Russia na Ukraine kati na wima une Afrika Chipembe la kuima kao kazwa politiki yanaho na mashango haya. Our objective in coming here was to reset relations between the two countries and to reposition our relations, which had become contaminated by some of the issues. President Trump's concern is about the safety of people in South Africa. Nao chimo choto urari mapunga bushaka kaya mashango mabiri adotaruswa nga kushumisana kasi ala bushaka tengiselano na AGOA kati na udzima muliro wa mafungo akwamao utaserwa ba Afrikaner. Mungwareri mulwane wa lehoro la ANC bari chipikwa cho swikererwa mutangano wa madekwe bukati ya President Tshivenda Ramaphosa na President wa America Donald Trump. Musi zoderaro mahoro politiki akonyanyure yangandira zopambana nao marugana na mtangano yo wa madekwe. Ngamura wa mimwezi konda bukati ya mashango aya mabiri
mutangano wa madeko u disa tshanduko khulwane sini la vhushaka vhukati Afrika Tshipembe na shango la Amerika. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro la ANC Vho Fikile Mbalula vha ri mutangano uyo vha vhona wo tshimbila zwavhuḓi. We may want to characterize yesterday as mission accomplished because many things have been said about South Africa. It took the head of state to go to White House to sit down with President Trump and to put the record straight for the first time face to face. And President must be applauded for that. He's doing it for his country. Fedza ḽihoro la EFF khathihi na MK Party vha khou sasaladza mutangano uyo ngeno vha ḽihoro la Freedom Front Plus vha tshi ri naho ṱaniwa mafhungo a vhaisaho nga ḽino shango fhedzi vha ri zwo vha zwo fanela. We are going to continue to chant kill the poor, kill the farmer. We are going to continue to pursue constitutional and legislative mechanisms to expropriate the land without compensation. And we're going to backtrack on that, whether Donald Trump is calling for the arrest of Julius Malema or not. What you have there sitting next to Donald Trump is a fugitive from justice. What should be happening is that they should be prosecuting him and letting him and asking him to actually respond as to how was he found with all those dollars in his couch, and also then account according to the international. Africa was exposed last night before the eyes of the world as a country plagued by violence, with a struggling economy, collapsing infrastructure and widespread stagnation. That was the outcome of the conversation between President Ramaphosa and President Trump, and as a South African, it was rather painful to witness. Mutangano uyo wo vha wo thoma zwavhuḓi fhedzi kuwa zwezwi u vhukati. As I said to President Trump, mudzulaphanda wa komiti ya zwa masheleni phalamenndeni Dokotela Vho Joe Maswanganyi vha ri mukanyagwama wo ṋekedzwaho nga minista wa gwama Vho Enoch Godongwana u vhea phanḓa vhashai. Vho Maswanganyi vho amba na vha Mafhungo zwi tshi tevhela mukanyagwama wa mulovha. The total consolidated government expenditure for 25-26 amounts to 2,578 billion rand. And the revenue is projected at 2,201 billion rand, though it is down by 61.9 billion from March. The budget deficit is now expected to widen slightly to 4.8% of the GDP, and the debt to GDP ratio is forecast to stabilize at 77.4%. Be that as it may, the debt service cost is quite very high. mudzulaphanda wa komiti ya u lavhelesa mashumiselo a masheleni nga muvhuso kana scopa Vho Songezo Zivi vha ri tshanduko dza kilima dzo kwama tshumelo dza ndeme khathihi na ikonomi nga nḓila i si yavhuḓi. Vha ri hu na u ṱhoṱhela themamveledziso khathihi na tshumelo dza mutakalo u mona na shango. Vho Zivi vha ri lino shango ḽo livhana na khaedu dzi re na tshivhalo dza mugaganyagwama. South Africa has several problems with budgeting. One of those is the composition of expenditure, which the finance minister spoke about in his speech yesterday. Over 820 billion goes to salaries, over 440 billion goes to social grants, over 424 billion in debt service costs, and as Honorable Maswanganyi reiterated earlier, at 1.2 billion rand per day, 365 days a year. That makes up about 90% of the revenue that was collected this past year. 90%. Then we must pay for goods and services, and we never have enough of these. Schools without modern science and computer equipment, clinics with insufficient medication, needles and anesthetics and so on. And when we do pay for these goods and services, we pay too much because some of them are poorly conceived, poorly planned, poorly managed, and often there is corruption. And this cuts across all levels of government. Mukomishinari wa tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kana SARS Vho Edward Kiswetter vha ri vha ḓo shumisa masheleni a randa dza biḽioni na e vha kovhelwa hone kha mugaganyagwama u itela u sika mishumo khathihi na mbekanyamushumo ya u sala murahu vhathu vhane vha khou vha koloda. Vha ri vha vhona pulane iyi i tshi ḓo shuma sa izwi na mahoḽa vho i shuma ya fhedza yo wana mitshelo yavhuḓi.
in the year that has passed, we took a similar approach. The minister gave us additional money, and we ring-fenced about 300 million of $1 billion that he gave us just in last year, and collected 25 billion of additional debt. And this is in a ring-fenced way. And so this year, the additional $1 billion, we have already brought on board 500 additional employees. This is on a contract basis because this is not money that's in our baseline. And in June, we'll bring on another further 250, and we'll ramp that up to 1,700, and they will only focus on recovering debt. We said to the minister that we are confident that at the low end, we can bring in an additional 20 billion rand from spending this focused effort, and as much as 50 billion if we are really successful. Va songo tuchira kule rea wiya zino hosikali. Pagod vapo vatanganidza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 kharikandiri phanḓa. Chigwada cha varakontraka vhane vha khou shuma nga fhasi ha kontraka khulwane vhe vha tholelwa fhaṱa laboratory ya tshikolo ngei Gamakgoba nnḓa a livhuwaho muvunḓuni ḽa Limpopo tshi khou lila malugana na zwine vha ri a vhathu badelwa masheleni avho naho vho no vha tsini na u khunyeledza thandela iyo. Fhedzi vha ri kontraka ane a khou shuma nga fhasi yawe ha tu vha badela nahone u dzulela u fhisela phanḓa datumu dza u vha badela. Vhorakontraka avo vhane vho tholwa nga fhasi ha muṅwe rakontraka vho tholelwa fhaṱa laboratory ya tshikolo vha ri vha na thaidzo dza masheleni ngauri a vha khou holelwa nga rakontraka muhulwane. Vha ri vha vhona mulandu rakontraka uyo o tholaho kha tshikolo itsho nga khamphani ya migodiwa ya Khorum ya Samco uri u khou lenga u vha badela masheleni nga khole. Vha ri o vha a tshi khou fhirisela phanḓa miholo bva nga ṅwedzi wa Phando na ṅwaha ya fhelisa kontraka dzavho musi vha tshi swikisa mbilaelo dza muholo khaye. The problem here, which is the main one, is money. We agreed with the Bonitech on the 21st of March that we need to submit the invoices. Indeed, we submit the invoices. He received them on the very same day, on the 21st. And then he agreed, he told us that on the 4th, we're going to get our money. Unfortunately, we had a meeting on the 4th. He said we're still waiting to submit the invoices at Samanco. The written agreement, it was that he will pay us within a certain period. That was written down. So now, the problem with the verbal agreement is that we keep on postponing Artebisha Warne who pay after this and that. So he was supposed to pay on the 4th of April, as one of my members said. So now he postponed to the last day of the month of May. We agreed on a date, on another date, that the 15th of April, we shall get at least half of our money. And then he breached that agreement also because it was just verbal, nothing in writing. And then now, our main concern here is that we have thoroughly done our work up to, I think now it's 98% because the paving is 100% done, tile floors is 100% done, the ceiling are 100% done. We are just left with only the classes, then they will be finished. So up to so far, 98% of the work we've done it, but yet no payment after all. Rakontraka uyo we aba henefho o hano bva mulomo khamphani ya migodi ya Samanco yo tenda uri yone khamphani ya Bonitech Trade and Projects Contractor. Malanga vundu wa Gauteng bo panza le Sufi ba mubuso wa vundu wa bumba komiti zina za kuharaberesana na boofisiri ba mubuso bane ba kweta bubundizi na mubuso bari uva hone hodojiwa bukando izwi ndi ngamrawo hotori wa boofisiri ba mubuso ubona rali machimbilele yabo kana machilele yabo achiko chimbilelana na miholo yabo.
crime remains the highest priority that we want to tackle. And we identified 450 criminals that we thought these are the people that are responsible for major crimes in our province. To date, we have managed to nab or arrest almost 150 of these 450 criminals. And the two most wanted criminals that we wanted that are responsible for cash heists in our province, in the last few days, they were nabbed and unfortunately, they were fatally wounded during the police operations. We want to take this opportunity to thank our provincial commissioner, General Mtombeni, for really putting the resources and the energy to track the 450 criminals that we have identified as major contributors to crime in our province. To date, the number of kidnappings have declined, the number of cash heists have also declined, ATM bombings have declined. The only stubborn program that is still increasing in terms of numbers is GBV. Zvauzvinori vadesera mapunga zveikonomi neranda yavona nayo dzika zvituku musi ichivambedzwa namamwe masheleni mahulwane ali pasi. Dollar rand is 17 rands 98 cents, bond on the 24 range 13 cents, euro on the 20 range 28 cents, pula ya Botswana on the 1 rand 32 cent. Miko pala JSE ifasi. Khazivira za musuku ndo $3,299, platinum $1,074, oil singokunakiswawo ndi $64.28 ngafagi. Anamasi agumango rari madeko anadobabudi ndende. Ndi matekwana vote kharimbudzira bresa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi matekwana namusi kubona na mimuya inya kubudzura nga buhari pala chipembe hashango kutoba rabona hafu ila mimuya yodinya manda pala pendera shango ya pala bupadoba kutoba hafu ya ferekezwa nga mashota sikati ananga khatiphera phera pezi asimbura ni topika ya woni percent za furaro za mbura inya kurabira na matekwana namusi kharimbudzira bresa machero hone litochali manga chumbe yote huna mbura ine kubikwe khalote la Africa chipembe pezi ha ukubonerera mimuya khatiphera panda ichikobudzo nondo rikobona hapo na ila kurike ila to bo machero inga kaduvua aiwa amarera bukuma ndingazo richikoba tsibudzo ri matekona namusi aiwa khabarabere aiwa la mimuya ina dobe chikobudzo nga buhari inenga kadisia huna magambero katina madumbu mahuru karimbo limona rebe sisi temperature za matekona namusi redo tomanga vundo lashu langeno khauti kuna rikobikero hani mochwa budi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg asina pala Pretoria urotora bukuma pala Vereeniging na pala Carletonville risa hangu na pala Procosbridge honi aiwandi pepo pezi inya kubikwa na pala doroboni ya pala Springs karimbo disa hayani vunduno la Limpopo na one rune rakobona honi mocho wa pepo chikubikwa matekona namusi pala Musina Giyani na pala Thohoyandou tsanini honi aiwana honi ndi mocho wa pepo ni wakubikwa matekona namusi Pegasport uko rotora bukuma matekona namusi na pala Phalaborwa muzirucha pala Thabazimbi na honi rakobona mocho wa pepo ukubikwa hapo muzirucha vunduno la Mpumalanga na honi rakobona aiwa pepo ito ambarara bukuma pala Secunda Emelo na pala Mkhonto Standard na honi aiwa matekona namusi aiwa kabengeze mabai pala Mashishing na honi di pepo pezi asira sikukuza honi zitokonyeza temperature zachika pala ka 24 karimbo dia KwaZulu Natal ndi pala rabona honi mimuyene kubutsula ngabhari nenga kadisia hona magabri na honi rakobona mocho wa pepo pala Lee Smith na pala Kokstad muzirucha vundu na pala Eastern Cape na honi rakobona mocho wa pepo chikobikwa matekona namusi pala East London na pala Mthatha uko rotora bukuma pala Maletswai sambe kobona na pala Wilmore na honi aiwa na pala Gqeberha na honi ndi mucho wa pepo matekona namusi Western Cape na honi aiwa pepo yambarera hote samsiri kubona pala Lensburg na pala Beaufort West na honi matekona namusi kwa ndi pepo pezi na pala Cape Akalas muzirucha Debra kapa na honi kubona matekona Appington ndi Gumba Calvinia honi na pala Sutherland ndi pepo pezi nyakubiko namusi Kuruman honi Archamba na honi ndikubona aiwa ndi pepo na pala Kimberley muzirucha Vundu na pala Free State na honi kubona mucho wa pepo chikubiko pala Bothaville atina na pala Frankfurt muzirucha Fixburg na honi ndi Tosanti atina pala
kare tem nahone aiwa ndi mutsho wa phepho kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa northwest hune nahone ri shavhesa fhaḽa rustenburg ri khou vhona phepho mutsho wa phepho u tshi khou vhigwa a si na fhaḽa autostar musi ri tshi fhaḽa bloemhof nahone ri khou vhona aiwa temperature dzi nga kha ḓi gonya dza swika kha 20 musi ri tshi ita maṱavhelo kha ri gonye ri ye fhaḽa tosca nahone ri khou vhona madekwana ṋamusi u khou vhigwa mutsho wa phepho vhukuma a tsini ha matshelo ḽi tshi tsha dzi temperature dza gonya dza swika fhaḽa kha 21 Vryburg na fhaḽa town nahone aiwa ndi mutsho wa phepho no khou vhigwa madekwana ṋamusi helino ndi komba kha ve madekwana vhoṱhe